Hola, buenos dias. My name is Darin Mangum, the PPM attorney, here with lovely associate Kelsey. Hola, buenos días. Yo soy Kelsey, él es Darin, el abogado de los PPMs. Y aquí estamos para hacer otro video para ustedes. And this is the fourth video in a series that we're putting together to reach out to our Spanish-speaking audience. Este es el video del número 4 para aquellos clientes que hablan español que vamos a hacer para explicar un poquito más sobre los PPMs. Our law firm for the past 20 years has been specialized in securities laws. Por los 20 años pasados, nuestra oficina ha especializado en las leyes de valores y de seguridad. And as we expand around the world, like for example, we just opened an office in Puerto Rico, yes. Y al crecimos con nuestra oficina, queremos extender más oportunidades para aquellas personas que hablan español para entender. De hecho, abrimos una oficina en Puerto Rico hace recién. So we thought we would make some of these videos available in Spanish. So Entonces pensamos que así hicimos unos videos en español. So today's video, we're going to talk about how can I legally raise capital in the United States. Entonces, por el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo ustedes pueden aumentar el capital legalmente aquí en los Estados Unidos. And specifically, what we call exemptions are available to raise capital. Y específicamente vamos a hablar sobre las exenciones que se necesita para aumentar el capital. And so the general rule is that you have to register securities with the SEC or with the government unless there's an exemption that's available. La regla general es que tiene que registrar las exenciones con el SEC a menos que hay exenciones. So the most common exemption that is available, that's most commonly used, is what we call Regulation D. Entonces, la exención más común es una regulación que llamamos Regulation D or Exemption D. So Regulation D, it has two main, it has a lot of parts, but the main two exemptions are what we call Rule 506B or Rule 506C. Entonces, hay dos exenciones que se encuentran bajo de regulación D y esos se llama la exempción 506B y 506C, or 506B, 506C. Correct. So now both of those exemptions still require you to deliver a PPM, like we've talked about in other videos. It still requires you to deliver a PPM to your investors. Pero todavía esas exenciones todavía se requieren que da una PPM a sus inversionistas. So, and the nice thing about Regulation D is Rule 506B, 506C, there is no cap or ceiling on how much money you can raise. There's no maximum. La cosa buena sobre las exenciones 506B y 506C es que no hay un límite de cuánto ustedes pueden aumentar con esas exenciones. But there are some key differences, and I'll explain the differences right now. Pero hay unas diferencias entre el 506B y el 506C que queremos explicar. So the main difference, 506B does not allow you to advertise or engage in general solicitation for investors. Entonces, la primera diferencia es que la exención 506B no se permite a promover su negocio. No hay ninguna solicitud que se pueda hacer. 506C, however, allows you to use the internet, email, television, advertise as much as you want. Pero la exención 506C sí lo permite el promover de su negocio. So, but the differences are 506B, you have to have a pre-existing relationship with the investor before you offer them the opportunity to invest. Una otra diferencia es que con la exención de 506B,
usted tiene que ya tener una relación con su inversor antes que se investen. 506C, however, you don't have to have that relationship. You can advertise to brand new people. Pero con la exención de 506C no tiene que tener esa relación ya. Puede empezar a formar relaciones y se puede promover su negocio. As long as they are what we call an accredited investor. A lo menos que sea un investir acreditado. And under 506C, not only do they have to be an accredited investor, but you have to verify. You have to what we say. You have to take reasonable steps to verify that they are an accredited investor. No solamente tienes que ser un accredited investor, sino que tenemos que verificar que es así, que son un accredited investor. And an accredited investor, there's many definitions, but the main one is that if the person has what we say a net worth of $1 million US dollars or more, then they were an accredited investor. Entonces hay muchas diferentes definiciones de qué es un accredited investor, pero la definición más común es que si tienen un net worth de $1 millón aquí en los Estados Unidos, son un accredited investor. Or they can have an income of 200,000 US dollars per year to be an accredited investor. O se pueden tener los ingresos anuales como 200 miles aquí en los Estados Unidos. So again, 506C, only accredited investors can invest, and you have to verify that they are accredited. Entonces, otra vez, solamente la excepción 506C se puede hacer con los accredited investors. But 506B, you can have as many accredited investors as you want, but you can also have up to 35 non-accredited investors that they're not accredited. Pero con la exención 506B se puede tener los accredited investors, pero también puede tener algún límite de 35 inversores que no son acreditados. So depending on how you plan to market your offering or approach investors, obviously if you already know the investors, you have a relationship with them, usually 506B is the best way to go. Entonces depende en cómo ustedes van a promover su compañía, su negocio, depende en la exención a que va a escoger. Generalmente si ya conocen a algunas personas, a algunos inversores, entonces la exención de 506B será la exención buena. But if you want to advertise and approach investors online that you don't know, then obviously 506C is a better option. Pero si ustedes quieren conocer a las personas que no conocen su compañía ya, si quieren promover por internet o algo así, entonces la excepción de 506C es mejor para usted. But in all cases, we'll definitely you still have to file what we call Form D with the SEC. Pero en todos casos todavía tiene que dar lo que se llama un formulario o un Form D. To let them know if you're doing 506B or 506C. Para avisarles si va a ser la excepción de 506B o 506C. So anyway, those are the most common exemptions, and obviously we could talk all day long about other exemptions that are available, but those are the most common ones that we want you to be aware of. Entonces, esas son las exenciones más comunes. Hay otras exenciones, pero no son tan comunes. Pero queríamos que ustedes supiesen más de esas exenciones 506B y 506C. So, and again, our law firm specializes in this area for the past 20 years, and we'd be glad to help you whichever way you want to go. Como dijimos antes, nuestra oficina especializa en estas cosas y queremos que ustedes tengan esa oportunidad para hacer esas exenciones correctamente. Entonces se siente libre a llamarnos para esa información. Anyway, hopefully this information is helpful, and we look forward to seeing you in the next video.
Esperamos que esa información haya sido una ayuda a ustedes y nos vemos en el próximo video.